Comrades. Where we see our country destined to, and we are privileged this afternoon that this press conference, unusual, and in these different political formations, is the Forum for Democratic Change. One Uganda, one people. His Excellency Honorable Asman Basaliwa, Akatala Okanda Zamkamai. Waswa, you all know him, you're most welcome. We are equally humbled by the presence of the Lord Mayor and the Vice President, spokesperson of the Forum for Democratic Change, the head of mobilization, NUP. We have another eminent, the deputy president of Western Uganda, Forum for Democratic Change. I want to invite Honorable Asman Basaliwa to take us through the prayer. You're a bit holy. Thank you very much. In honor of the Almighty, we are once again gathered here for the good of our country. We know we have individual interests forever. Give us wisdom and guidance as we deliberate and go through today's session for the good. Ladies and gentlemen, allow me straight away in the interest of time, invite. We want to thank you for honoring our invitation. My colleague, them maybe the way they are seated. So, of National Unity Platform, who will read the statement when he has comment, and after that, we'll make a few comments, and then we'll allow maybe a few questions. The president of the FDC, as you are aware, has asked one of the deputies, the road mayor, will be the one signing, and then we'll make copies and distribute to the media. Comments. I want to welcome the Speaker of Kampala City, who is also with us here. So the next activity will happen after the signing, which is now taking place. I know. Elections in this country, they are fraudulent, they are mocker of democracy.
what we have just witnessed in Soroti is despicable. On the eve of the elections, over 100 leaders and agents who had been deployed to man the electoral process were arrested, detained in various detention centers. Some were detained as far as Dokoro, including the party president, and the others were taken to Kenya. Quite a number of honorable members of parliament, including the honorable Zoe here, who was also arrested, and a couple of others. No offense had been committed by these leaders, and indeed there are no charges that were preferred against them. On the voting day, it was mayhem. It was staggered, nothing else. And what happened? They raided various polling stations. In some polling stations, there was open primary at polling stations. And also, members agents were picked. They could not witness what had happened. And you can imagine they were returned to the polling centers after the conclusion of the exercise, only to sign declaration of results forms. And as you have heard from the statement that has been read before you, at some polling station the residue materials were were ticked in favor of Ariko and stuffed in the ballot boxes. And lots of that things happened. Of course, in total violation of the electoral laws, the criminality that was committed was done before cameras. Some of you witnessed what happened. Even the pre-ticked ballot papers, you all captured them on your screen, on your cameras. And there was no shame at all on the part of the regime to orchestrate this bloody saga. And we roundly reject the results of that election. It does not reflect the will of the people of Soroti East. It does not in any way meet the standards set in the Constitution. And as we said earlier on, it's nothing else but a mockery of democracy. Going forward, we insist that the provisions of Article 3 give us a clear position, way forward on what we should be doing. Article 3 provides that whoever derogates from the provisions of the Constitution, whether they are in state power or not, they commit treason. So we state in no uncertain terms that what happened in Soroti is treasonable. All those agents of the regime, starting with Museveni himself, because he was the mastermind behind this, coming to Nabanja, the Prime Minister, and many others, the Tango Dois, the Mukulas, and whoever, they committed treason. And once you commit treason, it's incumbent upon Ugandans to rise to the occasion. Because there is a command that we have already cited in the provisions of the Constitution. That command under Article 3, that the duty rests with Ugandans to stand up and deal with that kind of buffoonery. So it's up to now the people of Uganda. And as the FDC, we make a commitment to work hand in hand with our brothers and sisters in all the party formations that have committed themselves in this instrument to do whatever within our means under the provisions of Article 3 of the Constitution to defend the will of the people. It's important because the cornerstone of democracy
The cornerstone of constitutionalism is upholding the will of the people. So electoral exercises which do not reflect the will of the people are a farce, are a mockery of democracy. So this was a sham exercise, and the trail of that has been happening, as you were told. It happened in Omoro, happened in Kayunga, and we have not been in any way helped by the institutions that are supposed to defend citizen justice. I will specifically talk about, as I conclude, what happened in the case of NUP. It is horrible. And it was well orchestrated. The case which was filed, the papers were duly submitted before all the pleadings, and the registrar took his time to sign on the notice of presentation of the petition. And the law requires that the notice of presentation of petition shall be served together with the petition. Now the registrar took his time. I think after filing the petition, he did not sign the notice of presentation of the petition. He waited until after 4 days. And when you count the days, the 7 days provided for in the law, the service was done within time. Because he indicated the day when he signed, when he appended his signature on the notice of presentation of the petition. But the judge dismissed it on technicalities, that service was done out of time. You can see how the judicial has also been drafted into this network, this racket of thuggery, and a couple of other cases we can cite. So we can't stand this, we can't watch with arms folded. We are saying, going forward, the ongoing election cycles, it's not going to be business as usual. And we want Ugandans to embrace this message. We are committed here to working together as a team, as a formidable team, because we stand on the right side of the Constitution. We are the Constitution of this Republic of Uganda is on our side. And we fight Ugandans to firmly stand with us. And all of us who are before you here, we want to speak with one voice, we want to sing in unison that enough is enough, and we must deal with this buffoonery, with this thuggery, with this madness, with this nonsense as a united front. So we are really committed as the FDC in all aspects to deal with this madness. The Constitution should reign supreme, and we invite all stakeholders, please join us in this struggle. The very final thing is we invite the respective supporters of this formation, the members of the FDC, the members of NUP, the members of JEEMA, PPP, and all other stakeholders. Let's bury our differences and rescue this country from the precipice. We rescue this country from the cliff. We are sitting on a time bomb as a nation. Unless we come together and deal with this madness, the junta will always go away with their thuggery. With those remarks, we would like to reiterate our commitment to dealing with this nonsense as a united front. May God bless you. I thank you. Retired Dr. Kizabesigye to give his brief comments in Uganda. That's the request from the media. And now invite Dr. Amanya Semugoma Hamdan Kigozi, Mayor w'abantu wa Kampala Central Division, ate chairman wa Kunga wa NUP wa Kampala District. Olunaku lwa leero tuli wano ng'ebibiina byonna ebiri ku ludda olunyigirizibwa okwegatta wamu okusitula eddoboozi lyaffe okulaba nti
mu nsonga zonna eziruma bannayuganda tubeera wamu okwerwanirira okulaba nga twemaamulako oba twegagambulako nakyemalira mwami Museveni n'abamwetolodde bonna. Tulowooza nti mwami Museveni obukodyo bw'asinga okukozesa ebbanga lye lyonna bwe bayita divide and rule, era tukimanyi nti olwaliro engeri gyatulabye nga twegasse agenda kujja nga agezaako tunojjola n'otwawulayawula, naye tukubiriza bannayuganda nti bwe mulaba yenna ng'atwawukanyeeko mwe mugende mu maaso n'ekigendererwa, kubanga tulina essuubi nti bwe tuba awamu mwami Museveni tusobola omugagambula ku bannayuganda balemeddeko. Okwajjangamu abantu n'abakulembeze nga Mawu n'abalala teeka opposition wajjangamu abantu. Ebbanga lyonna tuzze tukyogera nga tulaga bannayuganda nti eno struggle si ya muntu. Mwami Museveni bw'atwala Mawu aba atutte Mawu nga muntu naye aba tatutte bannayuganda. Twongera obbagumya era abakulembeze ababadde wano bakikakasizza era bakigumizza nnyo tetutunuulira abakulembeze. Bawadde ekyokulabirako ekya Libya tewali opposition naye abantu beegatta wamu ne bamaamulako eyali abanyigirizibwa. So tubagumya n'okubategeeza nti ewatali buli muntu alina ky'alina okukola mu levo ye ku mutendere gy'enjawulo okulaba nga tugattira wamu okwejjako nakyemalira. Begatta ku kiwandiiko ekikoleddwa era nekisomebwa wano olwaleero, era nga twagala kuwa bweyamu nti ebiri mu kiwandiiko ekyo byonna tujja kubikolerako. Ennaku zino waliwo ekintu kye batera okuŋŋamba tekinsanyusa. Bagamba nti basaalirwa kati ye pulezidenti w'ekibiina mu opposition akyasiiza okuwangaala ennyo. Bano bonna abaliwo bansanga nga nkulembera kibiina, so kunduddewo nnyo. I am the longest serving party president of an opposition political party in Uganda currently. No, I was earlier than you, I remember. Naye ate mukulwawo nnyo nfunyemu ebyokuyiga bingi. Kakati enteekateeka zino zonna zizze zibeerawo nga ziri wakati. Okuviira ddala eri wansi tuli mu IPFC, tuzaawo tuli mu IPC, tuli mu FOC, tuli mu 4GC, tuli mu TDA, tuli mu People Power nga basaalirwa wendi. N'olwekyo bino byonna gye tulaba wano ebikolebwa tubibaddemu, naye ate ebbanga lye tubimazeemu eggwanga lifunyemu. N'olwekyo nja kwebaza abakulembeze bannange olw'okuteekawo enteekateeka mugandange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu abalabye obwetaavu okulaba nti tuddemu tutandike okukwatagana ng'era bwe tubadde tukola ebbanga lyonna olw'obulungi bw'eggwanga. Emabega eyo tubadde tuyina nnyo essuubi mu bululu obuddibwamu by election. Sikyeyo ng'era bwe bagamba nti bagenda kubeerawo by election mu Uganda wonna nga waliwo essuubi nti by election eyo ab'opposition bajja giwangula, naye eryo essuubi ligenze likola ki? Liggwaawo. Twakiraba Omoro, ne tukiraba e Kayunga, tukirabye e Soroti, n'ewali awalala we wagenda okubeera. Sirowooza nti eryo essuubi likyaliwo. Kyova olaba nga enkola eno oba enteekateeka eno bulungi nnyo kuba ejja kutuzza ku mulamwa ogw'okumanya ensi yaffe gy'eraga. Finally, I am here to confirm that as Justice Forum, we fully associate with the statement of yes, and it's our time is of Vincent, you know. So when you get a Muruganda, you don't take a Murungereza. When you get a Murungereza, take a Muruganda, and the way to put in you may be done. Now you get the song, the separate soka, Nti Embera, Embi, Enyo, Etarabikanda, Como Guanga, Yafe.
eri mu bantu baffe olwaleero bonna embeera y'obuteesobozesa kweyimirizaawo ng'omuntu bannayuganda bonna teri akyasobola kweyimirizaawo, teri akyasobola kwefunira mmere nafuna ebikozesebwa waka neyeyimirizaawo. Embeera eyo ffenna gye tulimu olwaleero ekigireese mbeera ya byanfuna, mbeera bya buweereza nti mu malwaliro temuli malagala, abaana ku ssomero babazizaayo waka n'ekiseera ky'okuwumula nga tekinatuuka kubanga tebakyasobola kubalabirira mu masomero. Embeera y'obuweereza n'ebyenfuna eva mu byobufuzi, teyereese yekka, eva mu byobufuzi. Ebyobufuzi ebigamba nti bannansi abo abali mu mbeera y'akatyabaga gye tulimu olwaleero nti tebalina ddoboozi mu ggwanga lyabwe, n'olwekyo ebyobugagga bw'eggwanga tebibakolera kubanga tebalina ddoboozi. Ebyasangibwawo nga twali twabikuŋŋaanya ebyobugagga bwaffe obwawamu mu 86 mwami Museveni we yayingirira mu gavumenti, bye yasangawo nga tukuŋŋaanyiza ebyawamu sente zaali mu commercial bank, Uganda Commercial Bank, Cooperative Bank, simanyi biki, Uganda Airways, simanyi Uganda Airlines, simanyi Uganda Hotels, simanyi biki, bye twali tukuŋŋaanyiza byonna babigabana abatono ne babitwala. Kati sente zetusolooza zebatusoloozaamu ku mundu era kubanga tetulina ddoboozi erigamba nti otugjeemu nyingi oba erigamba nti zotutte zo zigenda kutukolera ki, batwala ne bakozesa nga bwe bakola ki, nga bwe baagala. So omutawaana gwe tuwangaliramu olwaleero kuva mu byabufuzi eby'abantu mu ggwanga batalina ddoboozi. Ekituleese wano kye tukola kwe kugonjoola embeera eyo kubanga batalina ddoboozi. Bava batya mu butabeera na ddoboozi ne balifuna. Bw'oba tolina buyinza ova otya mu mbeera y'obutabeera na buyinza n'obufuna. Oyo yabukuwambako asobola kukutegekera akalulu akakuwa obuyinza bumuveeko obugende gy'oli nga yabuwamba buwambi. Kyebabadde batulaga mu kulonda bwonna bwe tuyiseemu, babadde batulaga nti obuyinza obusalirawo eggwanga lino ffe tubuyina, ffe tusalawo ani anaasalirawo eggwanga, si mmwe. Kyebabadde batulaga abantu ne bakuba akalulu n'okukakuuma ne bakakuuma n'ebivuddemu ne birabika ne bagamba nti ne balangirira ebirala. Kati gwekola kyoyagala, bw'oddukira mu kooti ekivaayo kyekyo omulondi kyayogeddeko ti ne kooti nazo ziri mu buwambe. Ate babiwamba tulaba kooti amagye gagirumba misana tuku, kooti gye tuddukiramu black mamba zagirumba ne zigisaanyaawo nga tulaba misana. Palamenti gye tuwoza tulina palamenti amagye gagirumba ne gagiwamba nga tulaba misana. Abamu bakyali ku migo abakubibwa mu palamenti bamenyeko emigongo. So bakulaga nti temuyina buyinza, ffe tubasalirawo. Kati bye bazze batulaga mu kalulu konna bwe tugendamu bwe kyebagezaako okutulaga. Bwe balabanga kubanga baagala ensonga lwaki bategeka akalulu, baagala kweraga eri wabweru nti nabo bayise mu mbeera y'akalulu. So kati basobola okusalawo ako mukabalekera nakali ako mukabawe basobole okugamba nti tutegeka olwo ate nga mwemuli mu palamenti nammwe mulaba mwemuli. Kati bwe twawangula bwe mukayana, bwe muwangula temukayana naye nga temwawa sizimu be bakkiriza nti ako kabakatwale nakali kabakatwale. So ffe tulowooza era nga kyetukuŋŋaaniddeko olwaleero nti akalulu
tetujja kukkiriza kagende mu maaso bwe kati nga balimba nsi yaffe nga balimba n'abeeweeyo. Tetujja kusigala nga tukola nga bye tubadde tukola. Batudde babakutte munnange. Tetujja kugenda mu kalulu kulanjana. Bwe tuba tugenze mu kalulu tugenda kubuulira abantu abali eri abaagala enkyukakyuka beekolemu omulimu okulaba nti obuyinza bwabwe babulwanirira mu kalulu. Tetulaga ate abantu bwe tubanga twegasse ne tugamba ensi yonna nti enkya kino kyekirina okutambula ffenna ne tukyengatiramu ne kitambula baba Museveni wakoma zirimaanyi gasobola ne bwaba n'emmundu ezifaanana zitya n'ebimotoka nga tusazeewo eggwanga lyonna ne tusalawo nti tetukyatambula nakino tukiyimirizisa kijja kuyimirira. N'olwekyo ndowooza enneetegeka yeetambule tulabe kubanga bobbanga lutobba abantu basigalawo. Abantu bemwalaba ensolo tibali bonna bemwalaba kye bali ye tayinaayo. So bwe tugamba nti solo teyimirire ejja kukola ki? Ejja kuyimirira kubanga bagireka ng'entambula tabayina. Ate n'abo babalanga ababe lwakuba bakyamulaba nga yalina ensawo omusobola okuva ensawo gye bajjamu ak'okulya. Naye bwe balabanga n'ekyo takyakisobola nteri ajja kumubeera. So tuli basanyufu nti olwaleero bannayuganda ffenna bandowooza zonna tujjeyo eddoboozi nti tutambulire wamu tusooke tulabe nti bannayuganda obuyinza bwabwe bubaddidde. Kati bwe balina obuyinza bwe basobola okusalawo abaagala okuwagira nkola ki oba nkola ki wetusobola okufuna akalulu ak'amazima abantu nga bamaze okufuna obuyinza. So mbeebaza mwenna abatambuziza endowooza eno, ate endowooza twebaze oba oliawo nakeyongerayo muganda wange Robert Kyagulanyi kubanga yeya gambye gwe twavudde esoloti n'agamba nti bannange kati kiyitiridde twekolemu ki twekolemu. Of course ffe nga bwe mbagambye ebyebibiina twali twabiteeka dda bbali ffe tubadde olwo ne tukola ki olwo ne tubadde tutambula kujjako nti babadde bantwala ne munnanga olwo yeka oba oliawo nga tibajja kututwala fenna ekintu kirabike bulungi. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala katulabe ebinadda. Wabula nze obubaka bwange bwa mirundi ebiri. Obusooka kugenda eri bakulembeze bannange oluvannyuma lw'okutunuulira okulonda kuno okutegekebwa nga kubanga kwakuwuddisa abantu kubaziba amaaso tugenda mu kulonda naye nga Museveni asazeewo dda wiiki nyingi oba mwezi munamba oba myezi ani agenda okulonda. Ne tugenda mu kalulu abantu ne bajoogebwa eddoboozi ly'abantu ne libulukibwa naye ate ne tuvayo tetugenda bugenzi mu kalulu kalala. Kibanga ekigamba nti tuzze wano ne Museveni alage naddala amawanga agavujjirira Uganda ssente nti okulonda kubaddewo era awangudde. Era twayogeddemu ne bakulembeze bannange ne tugamba ekyo tekigenda kugenda maaso bwe kityo eyo sigiri egenda okubeera emanya y'enkoko. N'olw'ensonga eyo obubaka bwange nga nze eri bakulembeze bannange buli nti bwe tuba tugenda mu kulonda tukyuse enjiri yaffe nga tugenda mu kulonda.
tukyuse message yaffe nga tugenda mu kulonda abantu baleme ngenda mu kulonda nga basuubira tugenda kulonda kati omuntu atuyambe in any case tine bwe baba balangiridde oyo gwe bagadde okulangirira ng'ali ku ludda lwaffe kitono kyasobola okukyusa Museveni bw'aba nga yakyatufutubaddeko n'olw'ensonga eyo tugende nga mu kulonda bwe tuba tugenze mu kulonda tugende mu kulonda nga tumanyi nti tugenze mu lutalo nga tumanyi nti tugenze kuzoganya era nga tumanyi nti tugenze kuwagala abantu tugende mu kulonda nga tunuyidde ebintu bingi naye okusingira ddala okulonda okwo kuyinza okubeera emanduso egenda okutwala Museveni kuba buli kulonda Museveni akola ebyobuswaku bingi nnyo buli kulonda Museveni amenya amateeka mangi nnyo ajooga bannayuganda bangi nnyo ekyennaku abantu ne basigala nga tebalina kye bakoze okusinziira ku kye baba balina okukola n'okusinziira ku joogo lye baba bataddeko ekirala ekyokusatu njagala obasaba bakulembeze bannange tukwatagane tukolagane kubanga tulina ebitugatta bingi okusinga ebitwawula naate nga nekitugattira ddala ekisinga obukulu ekisinga byonna kyekyokuba nti fena tuli basibe fena twagala kujjako Museveni tuyinza ogenda mu kulonda nga tuli babibiina byanjawulo ne tulumagana okwawukana mu bibiina oba okwawukana mu bakandidati nekijjawo ekifaananyi ekikulu nekijjawo mission enkulu ye Museveni kiba kimukolera nkiraba ebiseera bingi muva abakulembeze naddala ababali wansi waffe ne bawagizi baffe nga ne bwe tugezaako okukwatagana bo tekibakolera njagala okubategeeza nti buli tulumagana tuba tuyamba Museveni tetwetaaga kuba bamukwano tetwetaaga kuba nga tukubiragana essimu naye ate era tetwetaaga kulwanagana kuba Museveni ayagala nga tulwanagana infact ajja kuinvestinga kyamaanyi nnyo okulaba ng'ateekawo okubagana wakati waffe kubanga kikusala sipiidi fe abakulembeze tuyinza okuba tukwatagana for example kyogeddeko mu luzungu wano nti olumu tukyaliragana n'abakulembeze naye ate mmwe bannange bakulembeze bannaffe naddala abatuli wansi mukifuula kizibu offe okukwatagana mukifuula kizibu okukolagana buli otekinga step okolagana ebigambo ebibadde muli birina kubanga bituikaleginga nti ekyo kyemukola kituufu kubanga kituufu naye bwe tukwatagana ate mwe ne mulufuula lutalo wakati wammwe mubiba mu bikalu bya bannange muba mutulemesa fe tumanyira okwekubira akasimu ne tunywa nekacyayi naye kati kwekuba akafaananyi ng'oli wa NUP mbadde ne Dr. Besigye ate ng'amanyi nti oli ttaano wange naye nalaba ate ng'owandiise booti olowooza dabata neekengere abaffe gwekuba akafaananyi tina okola naye ne tukwatagana naye ate nendaba ng'obaka obudde gyoli buli negative mbasigenda mwekengera n'olw'ensonga eyo mukutukalubiriza bannange mutugondeze okwatagana kubanga obaka wange obusembayo nja busindika eri bannayuganda sookera ddala mujjukire nti muli ku lwammwe mulekerawo okwesiga okulonda kwokka kuba okulonda kwokka tekugenda bayamba elections alone will not help you our recent history has shown us so tulina okugenda mu kulonda nga tulina ebirowoozo ebyenjawulo mumanye nti tujjaeyo okulonda tuba tuzze bagatta tuba tuzze kubawagala okusingira ddala okulonda tulina okugenda mu kulonda nga tugenze kuzoganya tetukyamwiza Museveni kubeera tuvudde mu kulonda ate ne tudda ku kulala bwetu ffe ngaffe ekyatuleta byobukulembeze twajja kusitula amaanyi g'abantu tetwayita people power naye people power yemmwe ffe ng'abakulembeze tusobola okulaba ekkubo ne tulikwata namwe ne tubayita naye ate bwe mutatugoberera kwata kubeero tuba tetukola ki tetujja kumalako n'olw'ensonga eyo bannange bwe tubasongeranga awantu mukole ekyetaagisa ekirala nja kubasaba musitukiremu buli we musobola buli bwava message oba evudde wange oba evudde wanyi kaseba nga message yakuzoganya Museveni kumujjako mujettanire musitukiremu mu mbeera eno njagala n'okwebaza abaana b'ebusoga abaana b'ejjinja mwebale ekyokwebereramu eyo ngeri yokka esobola okujjako Museveni kale nammwe bwe mulabanga bannammwe nga basituze oba baluwa bwe basituse Uganda yonna esituke oba beuganda bwe basituse Uganda yonna esituse oba bekabale bwe basituse mwenna musituke engeri yokka gye tugenda okusobola kutaasa eggwanga yaffe nsonga lwaki Museveni ajjayo ettemu n'atemula abantu kubanga
kubanga akimanyi nti engeri yokka bannakyemalira gye bagenda, engeri yokka bannakyemalira w'e Sudan gyagenze, engeri yokka bannakyemalira w'e Sri Lanka gyagenze. N'olw'ensonga eyo bwe mulabanga bannamwe bayimukiddemu nammwe musitukiremu basebo ne bannyabo. Nja kumaliriza nga mbasaba kubanga okubadde okusaba kwaffe bwe muba mwekalakaase mu ddembe, bwe muba mwekalakaasa temukola fujjo, ffe yenkola yaffe tukkiririza mu kwekalakaasa, nkiddamu tukkiririza mu kwekalakaasa era tubakunga mwenna buli alina omukisa yekalakaase mu ddembe. Neera tubategeeza ne gavumenti eyo tugitegeeza nti wadde ffe abantu bagamba kwekalakaasa mu ddembe tumanyi nti ekiseera kijja kutuuka nga abantu bakoye bekalakaase mu neekalakaasa yonna yonna ng'etaddeko n'eri eyakaali. Bamuseveni bekalakaasa namundu, n'olw'ensonga eyo kiyamba mwa Museveni ne gavumenti ye obutasindiikiriza abantu ku levo ya kwekalakaasa namundu. Maliriza ng'era nkunga bannayuganda mwenna muorganizinge mu mbeera yammwe, oba muli mu kibiina kyammwe kya byabufuzi oba temuli pate, kuba bangi nnyo tebali pate. Naffe aba NUP twasooka kubeera people power, era njagala nnyo bwe tuba tukola ebintu tobikola just nga wa kibiina kyo. Bwe tuba twagala okugjako Museveni ebyafaayo byonna byonna bitulaga nti tewali kibiina, era twakyogerako nti tewali kibiina kyonna kigenda kujjako nakyemalira nga kiri kyokka. Ekibiina kyonna kigenda okujja kigambe nti ffe nga ffe tugenda okujjako nakyemalira baba musujje. Muba mulina kukwatagana mwenna, ate si bibiina byabafuzi byokka, tuli wano nga bakulembeze naye muli eyo bannayuganda bangi nnyo abasobola okwekolamu omulimu. Mugende mu maaso nga mwekolamu omulimu, tubawagira mu buli ngeri yonna yonna. Nammwe bannayuganda, munnayuganda yenna yenna abaako kyayita, abaako meseji gy'abatuusaako nga yakuzoganya Museveni, mumwegatteko, naffe tujja beegatta, kate naffe bwe tubayita mutwegatteko, tukolere wamu tusobole okwejjako nakyemalira basebo ne bannyabo. Mwebale nnyo, mwebalire. Tukkiriza nti buli kimu tukikoze ekibadde kibulawo kwegatta amaanyi gano, era njagala kusuubiza olw'abanange mu palamenti nti nange omulimu bwe bujja kwanguwa nga tewali yeebuzaabuza ekimuganya okutambula naffe agenda kusooka kulinnya ku motoka yaddire ku kitebe yeebuuze. Okwebuuza kwawedde musuluulu moja. Anaava ku mugendo, anaava atambula olugendo lwe, tumwagaliza olugendo olulungi n'ekyumula eky'emirembe gy'anaabalaza obwannamuligira. Ebitusomooza bingi ne mu bunafu bwaffe sekinnoomu waliwo amaanyi mangi nnyo abanafu bwe beegatta bafuna amaanyi. Titulerango banafu ffe twenyooma. Olwaleero tufunye omukisa okwejjukiza amaanyi gaffe mangi nnyo tugasaasaanya tuwa omulabe omunafu lubojje n'afaanana ng'ow'amaanyi. N'olwekyo njala kubasuubiza mwenna ne bannayuganda abali eyo nti ogwange ng'anumira ttiimu eri mu palamenti nja kutuukiriza twabeewo yeebuzaabuza nti akyamala kutuuka kwebuuza, twamaze dde okwebuuza kutambula ffenna. Basuubiza okutambula ne ttiimu eno n'ababaka bonna, era ngenda kubayita mu bwangu ddala mu kokasi y'ababaka ba palamenti aba opposition okubategeeza nti alina kyagamba ng'ekikozi kikyamu awanike omukono mwerekere eka. Mwebale The people of Uganda have for many years been irritated by the present rigging of elections by the Museveni regime. The past 5 general elections have been far from free and fair. At every election cycle, Museveni and his small clique of henchmen have continuously usurped the will of the people of Uganda, aided by the military, the Electoral Commission, and all manner of state apparatus. The judiciary, which should ordinarily dispense justice in election matters, has not done so because it is equally under capture. Be that as it may, the various political parties and formations have continuously participated in these elections because of our firm belief that democracy and the rule of law are the most ideal means through which we can have a peaceful transition and change of leaders at the lower levels. Unfortunately, the quality of elections has now gone from bad to worse
each election being worse than the previous one. Mr. Simon Byabakama's Electoral Commission has proved itself to be the worst in the history of our country. The rigging and open-day thuggery, as exhibited in the by-elections of Kayunga, Omoro, and Soroti, is now done with so much boldness and ridiculousness. This demonstrates the crisis at hand. Among others, the three by-elections have been characterized by the following. 1. Kayunga. The Electoral Commission in Kayunga supplied printed ballot papers to regime operatives. They arrested over 100 of Honorable Harriet Nakwede's polling agents and supervisors the night before and on election day, in the hope of carrying out ballot stuffing and deterrent. Robin and Abanja went on a bribing spree, some of which few members of the media captured. Despite all the ballot stuffing and violence, Honorable Harriet Nakwede emerged winner with a difference of over 15,000 votes. Shamelessly, the Electoral Commission announced the NRM candidate winner without any results. Contrary to the law, the Electoral Commission refused to hand over a copy of the tally sheet, relied on to declare results at the tally center because there was none. They gave themselves several days to doctor both the tally sheet and their forms. Recently, the regime has ensured that the election petition in Kayunga is dismissed on the most ridiculous grounds. The will of the people of Kayunga was usurped. In Omoro, ladies and gentlemen, the regime took advantage of the poverty-stricken population and engaged in open bribery with items like soap and maize flour. Some people were bribed with as low as 2,000 shillings. Early morning on voting day, regime operatives working with crime intelligence moved from polling station to polling station, arresting Honorable Tolit Simon's polling agents and supervisors. By the end of the day, over 60 polling agents and supervisors out of 84 polling stations had been arrested, with the majority of the polling stations not manned by the polling agents assigned. The regime had a field day staffing. A man called Moses Karangwa and other thugs took over the election. Yet again, the Electoral Commission had supplied printed ballot papers to regime operatives who transported them in vehicles without number plates. Whoever questioned the open day thuggery was quickly arrested and detained, including members of parliament and other leaders. Hundreds of people were ferried from neighboring districts to participate in the voting. Despite a very low turnout in Omoro, the Electoral Commission gifted Mr. Andrew Olanya with over 14,000 votes, and the Electoral Commission refused to avail copies of the tally sheet and their forms relied on to declare results within the time frame within which one could lodge an election petition. The third instance is Soroti. As we all saw in Soroti, police and the military spent the night prior to the election raiding homes of Honorable Moses Satan's polling agents and supervisors. FDC leaders, including the party president, were arrested and detained in Dokolo and other districts. The Electoral Commission yet again supplied regime operatives with printed ballot papers in favor of the NRM candidate, many of whom were caught red-handed by the ordinary people and were restrained by the police. Vehicles without number plates were deployed to transport printed ballot papers in Soroti. Every leader who dared question or deter the ongoing ballot stuffing was quickly arrested and detained. Some polling stations were closed before time and all voting materials confiscated by regime officials. At other polling stations, the residue of ballot papers after voting were collected and ticked in favor of NRM Zariko and thrown into ballot boxes. No tally sheet before the sham counting could start. At the tally center, several false results were read and no tally sheet was provided to back the results. The Electoral Commission yet again conspired with the regime to rob the people of Soroti of their victory. These are just a few of the numerous violations. Now therefore, we, the undersigned leaders, the leaders who are here, on behalf of our respective political parties and formations, recalling the sacrifices
of our people over the years, including the thousands of Ugandans who died in the war that General Museveni led, claiming to fight against election rigging, do hereby make it clear that we shall not watch on as General Museveni, aided by the Wakama, Nabanja, Odong, Tango Doi, and their ilk, to continue to hijack the will of the people with impunity. The what can they do attitude must stop. Elections must be free and fair, short of which they are not fit to be called elections. Going forward, we shall jointly or severally use any upcoming elections to organize and rally the population to defend their democratic rights and end the election madness that has bedeviled our country since independence. The current mega socio-economic crisis is directly related to the population having no say on how their country and their resources are managed. It is therefore urgent for the country to focus on how to get out of the current crisis and to procure a transition to an inclusive and democratic dispensation. I thank you very much. Sijja kuddamu bingi naye ekiriwo mu ggwanga tewakyali kulonda kati mwami Yoweri Museveni akola byayagala era ensonyi zonna bazinaabye kati byebadde bakola mu nkukutu nga basitafinga olw'ekiro bagezaako okuyisa wano ne wali ne babuzaabuza kati babikola mu misana gwaka mu ngeri ya kinanjo kya nkimize ayagala kyoyagala okukola kikole kati bakyabikkako n'akamu era oba wabaddeyo akakyalimu akakunkuna 7 yalagidde ddala nti kati okulonda asalawo bwayagala kikyawadde soroti bakutte ba agents ne ba leaders ne party president of FDC ne bamutwala ne bamusibira eddokolo paka lunaku lwajjo abakulembeze ne ba agents abasukka mu 10 polling stations ziringa 63 abo bebakutte babadde basobola ozimaaninga bulungi naye buli babadde balaba nti ajja kulwanyisa obubbi nga bakwata kwasi nga basiba tewalina misango gye babavuddeko balina polling stations ezimu ng'otatayi amini nti we batuuse nga materials okulonda kuwedde naye waliwo bino okalupeko bwasigaddewo ne bamukwata bonna ne bamutiikingira aliko ne bamuteekamu wali ne babala ba agents babakwata ne babatwala ne babasiba naye bwe babakomyawo olweggula abamu nga bagamba kati mujje musayinga ebyala forms ku kifuba mulimu gwa Mungu ne babazaayo kukomera kakati eryo lyonna effujjo lye bakoze abo bannabanja abatango odoyi baani mu ssemateeka biraga nti baba bazizza omusango ogwa nakomera obayita treason. Soma article 3 bw'omenya ssemateeka n'okola effujjo erifaanana oba omenye oba ozizza omusango ogwa nakomera. Era ssemateeka mu nnyingo ey'okusatu akiteeka ku bannayuganda bonna nti bwe mulabanga omuntu alwanyisiza ssemateeka ng'aleesewo effujjo nga libaakola bibaze bakola mu kulonda kuno mulina obuwaŋŋanga ng'amateeka bwe galagira. So n'olw'ensonga eyo ffe ng'aba FDC tuli beeteefuteefu era tuli wano okukakasa eggwanga nti tukwataganye ne bannaffe ab'ebibiina ebirala byonna kugenda mu maaso okulwanagana ne mwami Yoweri Museveni obutakyusa bw'ibyaba. Era ekyo tweyama nti ssemateeka kitukakatako era nga tusaba nti mwenna abali abatuwagira bamemba b'ekibiina kyaffe ekya FDC bamemba b'ekibiina ekya NUP ekya JEEMA ekya PPP n'abalala mwenna abannayuganda ne bwe tuli mu kibiina tuleke okulumaŋŋana twaŋŋange n'akyemalira nga tuli kitole nga tugenda mu kalulu kano obululu bwonna buddako naye tumwaŋŋange nga tuli kitole. So tuli wano okweyama ne tuli rede okukola omulimu ogwo okulwanyisa n'akyemalira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Baali bakitandikako dda naye bwe bakitandika abamu ku ffe twakirimu naye bwe baali basayinga twabaga nti nedda tetujja kusayinga tujja kubanga omusamba era tujja kukolagana nammwe era Can you stand up for recognition? This is a PPP member who
who is an administrator in PFT initiative. So we have been working with them. Netwe twasaidinga nga tubagamba nti kyetaagisa ffenna tubeere wamu era natwala omutawaana okusinkana Honorable Kyagulanyi emirundi egiwera nga njagala tugende okwegatta nga ekibiira ekisinga obunene mu ggwanga ekyopposition mu kwegatta omwo mwekiri. Ndi happy, ndi musanyufu kyolwaleero Honorable Kyagulanyi akikoze ne tusobola okwegatta. Mbagambye nti ffenna mu Uganda tulina obligation okulwana luno olutalo. Mmwe ab'amawulire mmwe mwennyini muli part and parcel of this struggle. Muleme kulowooza nti mwe mujja ku ripootinga gye twogedde. Namwe mulina obuvunaanyizibwa okuddayo bino ne mubyamplifyinga ate ne mubigaziya n'okutusinga kubanga muba n'obudde bungi. Bwe baba babonyaabonya ab'amawulire babonyaabonya bannabyabufuzi nammwe mukola ki? Nammwe mubeeramu mu mawanga agaakula empapula z'amawulire zibeera ne sayidi. Toyinza kubeerawo ng'oga nti nze ndi ku fensi siina wendi. Si kive professionally okulaba nga abantu banyigirizibwa nawe n'okola ki? N'ofuna sayidi. Tukubira banna professional bodies, Uganda Law Society, bayingiriya, baani, abantu abali mu bizinensi. Kino tekirina bwe kitajja kutuukako. Bakasiita olumu bawandiika ebbaluwa nga bagamba mbunda abajja mu kibuga okwekalakaasa bagenda kwonoona emirimu gyabwe. Olwaleero bakasiita bagamba nti tewali akola bizinensi ekyakola, zonna zakola ki? Zaagwa. Naye nga baali balowooza nti kwolwo bo baprotectinga ki? Bizinensi zaabwe. So tubakubira omulanga. Bannaddiini ebintu bisobola kubitya okugenda maaso essoloti ebifaanana bwe bityo ne tutalaba babishopu b'essoloti nga bavuddeyo okubaako kye boogera. Ebintu bigenda bitya mu maaso Amoru ne tulaba babishopu b'Amoru nga bavuddeyo okubaako kye bakola ki? Kye boogera. Yes, waliwo abavaayo okwogera naye twagala tulabe ku maloboozi ng'ag'Abakadino Nsubuga ng'ag'aba Bishop Kawuma nga gavaayo kubanga kino ekigenda maaso bwe kinaagenda nga kyeyongerayo n'abagoberezi tebajja kugenda mu kyaki. Ebigambo ebyo njagala kubeebaza kuwuliriza naye nakubagamba